Na mtazamaji, karibu tena kwenye majira ya ABN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Marwa. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa kina na utendeti. Katika taarifa ambazo tumezipea kipaumbele mtazamaji, ni kuhusu uchunguzi ambao ni wa kina kubaini kiini cha kifo cha mfanyikazi wa seneta wa Kakamega Bon Khalwale. Bado unaendelea. Uchunguzi huo mtazamaji unajiri baada ya mwili wa mfanyikazi huo kupatikana zizini mwa ng'ombe za seneta huyo Khalwale ukiwa na majeraha. Makachero wa DCI walizuru boma la seneta huyo kufanya uchunguzi ili kubaini kiini cha kifo cha Kizito Moi mwenye umri wa miaka 47. Kamishna wa polisi kaunti ya Kakamega Joseph Kigen amesema kuwa wanasubiri ripoti ya upasuaji, huku mfanyabiashara Cleophas Shimanyula akiwahutubia waandishi wa habari akisema kuwa mwili huo hautazikwa kabla ya uchunguzi kukamilika. Saa hizi venye tunaongea, kama angekuwa ni mama wa Changamwe mwenye anauza Changamwe amekufia kwake, huyo mama angekuwa sasa ameshikwa. Tunataka tuone DCI wameweka Khalwale ndani. Khalwale hakuwa hako ndani. Tunasema you need as a leader to tell us the truth what you did to that gentleman. Huwezi kaa na mtu over 25 years alafu akufe tu hivyo tukiwalela, alafu ukuje udanganya hapa kwa TV, unapiga ng'ombe, unatanganyishia ng'ombe, unalia. Yaani unalia ng'ombe lakini hatuoni ukilia ule mtu mwenye amekufa. We are suspecting you Khalwale. There might be something which you did which we want to know as people of Kakamega. Kwa hivyo serikali ya UDA mlisema mtalinda sisi wanyonge. Mlisema nyinyi ni watu wa chini. Tunataka Khalwale akuwe ndani, uchunguzi ifanywe, tujue ukweli kama ni ng'ombe iliua huyu jamaa kama ni Khalwale alifanya. Jana niliweza kwenda kule Ikolomani na nikachukua hata OB kwa kusema kwamba hiyo mwili wasiitoe kwa leo kwa sababu bado uchunguzi wote hujafanywa. Na vile tumepata ripoti ni kwamba Khalwale amejaribu kubribe kabisa so that wafiche ukweli. So tumeongea na DCI, tumefika kwa DCI, tumesema kwamba DCI ihakikishe imefuata ukweli, na tumesema hiyo mwili isiondolewe leo na kwa sababu Khalwale ameng'ang'ana anataka kuizika mapema. Maswali tulikuwa nayo ni rahisi sana. Hatuna shida na senator. Maswali tumekuwa nayo ni rahisi kwamba tunataka kujua hiyo ng'ombe iko wapi ya kwanza. Na mbona waliua ng'ombe kwa sababu ng'ombe ilikuwa part of the evidence. Kwingine kwa mtazamaji, ambapo hii leo Rais William Ruto alifanya ziara yake huko Bungoma, akitaja kwamba hakuna mwanafunzi wa shule za msingi ya sekondari inafaa awe nyumbani kwa sababu ya karo. Haya ni kwa mujibu wa Rais William Ruto baada ya kuzindua mradi wa majengo ya shule za msingi na ya Naitiri sa eneo la bunge la Tongareni katika kaunti ya Bungoma, iliyofadhiliwa na wakufu wa kampuni ya Safaricom, akisema kuwa serikali tayari ishatoa zaidi ya shilingi bilioni 7 ili kufanikisha masomo hayo. Rais hata hivyo amesema kuwa zaidi ya walimu 20,000 wa shule za msingi ya sekondari wataajiriwa hivi karibuni. Hata hivyo, baadaye ataanzisha mjengo wa soko la Naitiri Webuye, kisha ambapo alizuru kiwanda cha kusagia miwa cha Nzoia na akiweza kumalizia ziara yake kwa kuzindua ujenzi wa nyumba za bei nafuu eneo bunge la Kandui. Na vile mlisikia nilitangaza wiki iliyopita, kuna mashule inaambia wanafunzi wale wa JSS ati serikali haijatoa pesa, warudi nyumbani atuwaende walete school fees. Mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Bungoma tena nirudie. Tumetoa bilioni 7.5 pesa ya serikali kusomesha watoto wa JSS. Hakuna mtoto anahitajika kulipa fees yoyote ati aende shule ya JSS. Naona so kila mtoto mwenye hapo nyumbani aliambiwa aende atafute pesa ya school fees nyumbani, kesho aende shuleni bila pesa, kwa sababu serikali ya Kenya imetoa pesa ya kusomesha watoto wetu. Na tumetoa pesa nyingi, tumetoa pesa ya primary school, tumetoa pesa ya secondary, tumetoa pesa ya TVET mpaka university. Mwezi huu peke yake wa Januari tumetoa pesa bilioni 60 ya kusomesha watoto wa Kenya, kwa sababu tunajua umuhimu ya masomo ya watoto wetu, ndio inatuletea usawa katika taifa letu la Kenya. Mtoto wa maskini na mtoto wa tajiri wanakuwa sawa wakipata elimu. Si kweli? So education is the single most important asset that we have to create equality in Kenya and to develop our young people and to empower our citizens so that they can contribute meaningfully
to the development of our country, the growth of our economy, and the progress that we all want to share. Mwaka huu tena napeleka mapendekezo bunge, wewe Chikati na wenzako mjipange. Tunataka kuongeza walimu wengine 20,000 mwaka huu. Na kwingine kwa mtazamaji, ombi limewasilishwa mbele ya tume ya huduma za mahakama kutaka Jaji Mkuu Martha Koome aondolewe afisini. Mlalamishi Michael Koja Otieno anadai kuwa Jaji Mkuu alikosa kufuata sheria katika kuwateua wanachama wa mahakama ya rufaa kuhusu masuala tata ya ushuru. Mlalamishi huyu anamshtumu Koome kwa kuwa mbaguzi dhidi ya watu waliotuma maombi ya kuwa wanachama wa mahakama hiyo kwa kuteua wanachama zaidi ya mahitaji yaliyoainishwa chini ya kifungu cha 4 cha sheria ya mahakama ya rufaa ya kodi. Hata hivyo, katika ombi hilo lake, Otieno, mkazi wa kaunti Homa Bay, anamtuhumu Koome kwa kushindwa kufuata kifungu cha wazi kilichotamka kuteua wanachama hao 15 na wasiozidi 20 ambao waliteua wajumbe zaidi ya idadi inayotakiwa kwa mujibu wa sheria. Kenya did not comply with the provisions, express clear provisions from prima facie evidence on recruitment of members at the Tax Appeal Tribunal. Whereas the powers which had been conferred upon the Chief Justice, she relied on an old law instead of a new law, the Tax Appeal Tribunal Amendment Act of 2022, whereby Section 4B states that while appointing the members to be at the Tax Appeal Tribunal, they should not be less than 15 and not more than 20. And as per to the Kenya Gazette, dated on 19th, I have it here with me, dated on 19th May 2023, that is Gazette notices 6285, 6286 and 6287. Excellency, the Chief Justice appointed 22 members, which is contrary to the dictates of the law. I've stated that there were 2 Gazette notices, that is 6285, 3 Gazette notices, 6285, 6286 and 6287, whereby members of the board who were appointed were 22. The other ambit is that she relied on a wrong provision of the law. And if you look at the Judicial Officers Code of Conduct, that is Rule 35, states that a judicial officer shall exhibit respect to the rule of law, comply with law, avoid impropriety and appearance of impropriety, and act in a manner that promotes public confidence in the integrity and impartiality of the judicial service. That one definitely clearly indicates that the CJ did not comply with the law. Na mtazamaji, tukisonga mbele, ofisi ya kurugenzi ya mashtaka ya umma imefungua kesi ya kurejeshwa mahakamani dhidi ya Kevin Adam Kinyanjui Kangethe ambaye anashukiwa kumuua mpenzi wake Margaret Mbithu huko Massachusetts nchini Marekani kati ya Oktoba 30 na Novemba 4 mwaka 2023. Kulingana na ODPP, mtoro huyo anasakwa na mahakama ya wilaya ambayo ni ya maeneo ya Chelsea katika kaunti ya Salt Lake kwa kufunguliwa mashtaka mauaji shahada ya kwanza. Anadaiwa kumuua mpenzi wake Margaret Mbithu mnamo Oktoba 31 mwaka jana kwa kumchoma kisu mara nyingi usoni na shingoni na kumwacha kwenye gari lililokuwa limefungwa kwenye karakana ya kuegesha magari kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Boston huko Logan. So he's being currently remanded at Muthaiga police station. So subsequent to that, we received a formal request for extradition from the United States of America. That's the bundle here. So E356 is the formal extradition request from the United States of America. And when we appeared before Honorable Zainab Abdul, she requested that we appear before you this morning for directions on that particular application during the pendency of these proceedings on bail.
the existence of E354 of 2024, which application on a cursory perusal, they were seeking to detain the respondent before you for a period of 30 days awaiting the request and the order to commence these proceedings. When issues relating to them bond will also be canvassed and the file is marked as safe file because it is containing the original documents. Yeah, most of that. Na tukisonga mbele, mtazamaji, waziri wa ulinzi Aden Duale amezindua hazina ya jeshi la KDF ya operesheni ya kusaidia Umoja wa Mataifa kudumisha amani duniani katika kambi ya jeshi ya Kahawa Garrison. Mwaka jana bunge la kitaifa liliidhinisha bajeti ya jumla ya shilingi bilioni 7 ya kusaidia operesheni hiyo ili kufanya shughuli zake bila kutegemea wizara ya ulinzi. Of Kenya's defense policy with the integration of the National Peace Support Operation Fund. This fund is tangible embodiment of our unwavering commitment to peace both within our region and across the globe. In this context, our involvement in peace support operations across the continent and beyond has been both notable and transformative. However, in the recent past, our contribution has declined partly due to resource constraint. Therefore, the establishment of this fund is a decisive response to these challenges, ensuring our peacekeepers are well prepared, suitably equipped, ready and able to meet Kenya's obligation in the maintenance of international peace and security. It is important to note that this fund will address a critical need in our national defense strategy. The need to ensure our troops are properly aligned for the complexity pertaining to the contemporary peace support environment, and by setting aside a substantial initial capital outlay, we are not just pledging our support for peace, we are actively investing in it. It is our considered view that the gains derived from investing in peace cannot be gainsaid. Every mission our troops have undertaken, whether under regional mechanism or within the framework of the United Nations, recoups to us in the form of stronger allies, safer borders, and a flourishing economy. We are ensuring that our defense forces can rapidly deploy with the right equipment and competency in a changing security environment. Mtazamaji, kwingineko, msafara wa wauguzi wa kandarasi katika kaunti ya Kericho ulitatiza shughuli za uchukuzi na biashara katika mji wa Kericho licha polisi wa kukabiliana na ghasia walipotumia vitoa machozi kuwatawanya wauguzi hao walioandamana. Wauguzi hao wanadai serikali ya kaunti ya Kericho inapaswa kushughulikia masuala yao iliyotolewa na kuwapa ajira ya kudumu na ya pensheni. Zaidi ya wauguzi 500 wamemshutumu gavana Mutahi kutowafikiana na ahadi zao, zikiwemo marupurupu wanayokosa kupata licha ya wauguzi hao kulalamikia malipo duni kwa muda wa zaidi ya miaka 5. Sasa wauguzi hao wameitaka serikali ya kaunti kushughulikia matakwa yao. We've been living on promises of PNP, permanent and pensionable, for a very long time. Most of us have been on contract for 8 years, 6 years from 2016. It's quite frustrating. And again, some of our plights include, we want him to equalize our pay. Some of us are badly paid, poorly paid, and yet we work in the same conditions with our counterparts on PNP terms. Modus operandi of an oppressor is that they will threaten you. They will try to put you down. But, my friends,
let's not back down. Let's go for what rightfully ours. The kind of threats we are receiving is, we call for cleaner pastures. All of us, you know, the residence of somebody is behind the ID. Mi ID yangu inasoma Kericho. Nitatoka wapi nitafute clean pastures wapi? I've been working for 6 years here. Ningeambiwa the first month nitafute clean pastures. That was logic. After 6 years, you are telling somebody to look for cleaner pasture. Na mtazamaji, tukisonga mbele, kamati ya kitaifa ya afya imependekeza kuunda kwa bodi mpya ya kusajili na kukagua vituo vya afya na kuliachia baraza la madaktari la Kenya KMPDC jukumu moja la usajili wa huduma na wataalamu. Naibu mwenyekiti wa kamati hiyo Patrick Mnene amesema kuwa KMPDC ndio ya kulaumiwa kwa masaibu yanayokumba sekta ya afya humu nchini, akisema kuwa zimekuwa zikisajili vituo vya afya vya hospitali za kibinafsi hadi ngazi za 4 na 5 licha ya kutokidhi viwango vinavyohitajika. Wakizungumza katika kaunti ya Kirinyaga, kamati hiyo ilibaini kuwa ni mgongano mkubwa wa kimaslahi kwa hata hivyo shirika hilo kusajili wahudumu wa afya na pia kuwa ndio wanaosajili na kukagua vituo vya afya vinavyomilikiwa na wahudumu wa afya ambao ni wanachama wake waliolipwa. One of the main issues that we have realized as a committee throughout our trip and throughout our audit is that the body responsible for registering and classifying hospitals in this country, which is KMPDC, failed Kenyans. Because some of the hospitals we have found registered as level 4, as level 5, and you look at the facilities they have, the services they are offering, then you realize KMPDC failed this country terribly. I even say that KMPDC needs to offer a public apology for the confusion they have caused in the health sector of this country. KMPDC to be given the mandate to license health facilities, because most health facilities are owned by medical doctors. Medical doctors are members of KMPDC, fully paid up members. So KMPDC goes to check facilities for their members. So we find that we will commend as a committee that the registration of services and the registration of professionals be left with the KMPDC, then registration and the inspection of facilities be given to a different body so that we can avoid this conflict of interest. Like the chairman said, if the money we pay to NHIF was used efficiently, it is enough to pay for every Kenyan hospitalization or outpatient in this country. So this code 15 was actually established to siphon money from NHIF, because we're going every facility that has a code 15, we are seeing abnormal surgeries. The KMPDU issue is coming out clearly. It is an issue of conflict of interest. I just asked myself, is this why Ministry of Education licenses or actually registers education facilities, and then TSC actually employs teachers to work in those facilities? And I think this is what should happen to KMPDCU, so that we are going to be able to sit down, we are going to be able to put down the facts, we will be able to give recommendations as well. But one of the strongest recommendations as it is coming out in our tours is that KMPDCU is the elephant in the room and it must be dealt with. Na mtazamaji, tukisonga mbele kwenye kaunti ya Nairobi katika eneo la Kasarani, zoezi la kupeana pesa za ufadhili wa wanafunzi wasiojiweza katika maeneo bunge yote humu nchini ikiendelea. Mbunge wa eneo bunge la Kasarani Ronald Karauri ametoa wito kwa serikali kuu kuongeza hata hivyo fedha hizo za ustawi wa maeneo bunge CDF ili kuwezesha wanafunzi wengi kupata ufadhili wa kujiunga na shule za upili. Akizungumza akitoa ufadhili huo wa masomo, amekariri kuwa pesa wanaopokea za ustawi wa bunge wa maeneo ni kidogo mno, akitaka serikali kuongeza mgao huo, huku akiendelea kutoa ufadhili kwa wanafunzi ambao bado hawajaweza kujiunga na shule za upili na wasiojiweza. MCA sisi unaona yeye MP yako na CDF, pia sisi tuko na WDF. Tungetaka pia WDF yetu, tungetaka pia WDF
Ndio manake nimeomba MP wetu ikikuja huko kwa bunge pia sisi tukue na independent. Ndio vitu kama hizi basi hata sisi tungekuwa tulipeana kitambo, ingekuwa tumefanya sana vitu vingi. Maendeleo pia inakuwa rahisi. According to the population, ukiangalia Kasarani constituency, public schools zetu ni 30. Hizo 30 zimejaa, classrooms hazitoshi. Mambo ya basari ukiangalia kama sasa hivi wale nimepatia, kuna wengine wengi sana wako na shida. Foundation yangu nimeweza kusponsor watu kadhaa. Of course hatuwezi shikilia hiyo burden yote. Nashukuru kwa Karaoli kunipatia mtoto wangu scholarship ya miaka hii. Mungu ametoa mbali, kwa nimelema kulipa fee. Mtoto alikuwa na deni shule, amemlipia yote. Pia naweza sema ni Mungu ambariki. Mimi ni mjane. Babake aliweza kutuacha 2021 kwa ugonjwa wa kansa. Tukatumia pesa mingi lakini akatuacha. Mimi sasa tu ndio mzazi wake. Nimepata 10,000. Na mtazamaji, kwa upande mwingine, mwanawe Rais Ruto amezuru kaunti ya Turkana na kutoa msaada wa viatu kwa wanafunzi wa shule ya msingi ya Lochorokeni na shule ya wanafunzi wasio na uwezo wa kusikia iliyoko mjini Lodwar. Baadhi ya wanafunzi eneo hilo la Lochorokeni hawajakuwa wakienda shuleni kwa muda sasa. Hii ni kutokana na umbali wa shule na kiangazi ambacho kimeweza kuwaruhusu kutembea hadi shuleni. Zaidi ya wanafunzi 300 wakiwemo wa shule maalum mjini Lodwar wamenufaika na msaada huo chini ya mwamvuli wa Zero Foot Campaign na Environment. Gavana wa Turkana, Jeremiah Lomurkai, mtazamaji, alipongeza hatua za Chalin na kutaka wahisani zaidi kujitokeza ili kutoa misaada mbalimbali kuwasaidia wanafunzi kaunti hiyo. We always see in the media about Turkana and such a bad picture is painted about it. But these people are so beautiful. They are so hopeful. These young people are like any other young people in the whole country and they deserve to have a dignified education. So that is why we came and we gave them school shoes today. But I was also whispering to Victor, we need to go beyond this. We need to get sport shoes for them. We need to get socks for them, because giving school shoes is just one avenue. And I must thank the local business community. We were able to give out these shoes thanks to Equator group of companies and Alfarama. And I wish other members of the local business community could come in. Before we even go for international help or international aid, we know there are so many local business communities who can put aside a part of their budget as CSR to support our young people, because truly education is the only equalizer. Whether you're from a rich background, a poor background, education is the real equalizer. So why can't we support our young people to have quality, relevant and dignified education? Tumekuja leo Turkana, Lochorokeni, Lodwar kwa sababu ya Zero Barefoot. Zero Barefoot tunakuja kupatia watoto viatu. Tunasema ya kwamba bringing dignity in our schools. SDG number 4 of quality education. We want all the students, all the kids in public primary schools from the needy background to have shoes. That is why leo tumekuja hapa Lochorokeni kupatiana viatu. Tukipatia viatu, we are solving a lot of problems. Wakienda hata latrine, the hygiene na you see this terrain, it is very sunny and it is very hot. Ya kwamba watoto wakitembea kwa hii sandy soil wanachomwa na jua. Sasa ile viatu itawasaidia. And I want to really appreciate Chalin for really coming with his team, with our team, to come and join the county of Turkana people to support our children with this very important program. Nimefurahi sana kwa mtoto wa rais akaleta viatu hapa kwa watoto wetu Lochorokeni. Kwa palicha watoto wetu viatu, nafurahi sana na nimeshukuru. Watoto wetu sasa kuna jua. Wakati watoto wanatembea bila viatu, ikifika saa ya kwenda lunch nyumbani hawaendi kwa sababu jua ni kali, watakaa mpaka jioni ndio waende manyumbani. Tumeshukuru kwa msichana rais kututembelea kusaidia watoto wetu ambapo hawakuwa na viatu. Tumesema asante. Tumepende, tunaomba tena azidi kutusaidia. Mtazamaji, katika hatua za kuhamasisha umma kuhusu matumizi na mgao wa fedha za kaunti, seneta wa kaunti ya Migori Eddie Oketch ameanzisha hamasa na wenyeji wa kaunti hiyo kuhusu jinsi ya kuhakikisha kuna matumizi mazuri ya mgao huo wa fedha za kaunti kila mwaka wa fedha. Seneta akiendelea kufanya mikutano mbalimbali kuhusu matumizi ya kaunti na baadhi ya maeneo ya bunge, wakazi wamesema kuwa wamenufaika na mafunzo hayo kutokana na vikundi vinavyoandaliwa na Seneta Oketch. Seneta hivyo
ametaja ipo haja ya kuweka ubora wa matumizi ya fedha za kaunti ili kuweka ugavi sawa wa maendeleo sahihi katika sehemu tofauti na sekta mbalimbali za kaunti. You know, our work is not to implement on development, but our work is to guide the county government on how do they place capital in terms of helping the people. So the aftermath of this exercise is first of all to be able to inform the Senate whether the money that is coming to the county is being used effectively, and more importantly, to be able to inform our utterances or our oversight role and our guidance to the county government on where they should be placing more resources and stressing on those issues that are important, even as they review their annual development plans. Na kwingineko, ukame mkubwa umewaathiri wafugaji wa Pokot katika maeneo ya Masol huko Sigor na kuwafanya kuhamia maeneo jamii jirani ya Turkana ili kuwatafutia mifugo wao maji na lishe. Hatua hiyo inachochewa mizozo kati ya jamii hizo mbili za wafugaji kuhusu malisho ya mifugo yao. Hata hivyo, akihutubia wanahabari mjini Masol, mbunge wa Sigor Peter Lochakapong aliomba jamii ya Pokot kuachana na ufugaji na kujaribu kilimo cha mahindi, maharagwe, mtama kama njia mojawapo ya kuzuia uhasama kuibuka baina ya jamii hizo. Nataka tunatumia pia nafasi hii kuhimiza watu wetu wakuwe na kasi ingine badala ya hii maneno ya mifugo, kwa sababu kuna hii mtoni ya Weiwei ambayo pia inapita karibu na hapa. Tunawahimiza pia waweze pia kuangalia mambo ya kilimo kidogo, hii maneno ya kunyunyizia mimea maji kwa hii maji ya Weiwei ili waweze kupata chakula, alafu sasa waweze kujitegemea. Sisi pia tuko na mpango ya kuanulia majenerator ili waweze kutoa maji kutoka mtoni na wanyunyize mashamba yao ili waweze kusalisha chakula ya kutosha, alafu tuweze kuondoa njaa katika sehemu hii. Nao pia wasiwe tu wanategemea mifugo peke yao, wao pia wanaweza kutegemea hata ukulima kando ya hii mto ya Weiwei. So hivyo sasa watakuwa na sababu zaidi ya kuweza kusosana na majirani, kwa sababu hata hawa watakuwa sasa wakati kubwa watatumia kwa mashamba yao, na sasa watakuwa na ile wakati ya hata kupanga chochote. Kwa majina ni Secretary Joseph, mkaaji wa hapa Masol. Hii ni eneo ambalo leo limekuwa limeachwa nyuma, na mpaka wa sasa ndio watu wanajaribu kujisatiti kuishi sehemu hii. Kitu changamoto sana hapa ni hali ya maisha ya wakaji vile wanakaa, maana hapa sehemu hii tunategemea mifugo. Kama kusianga mahindi, hakuna mali ya shamba. Hapo ni shamba yetu ni ng'ombe na mbuzi kidogo, alafu hata pande hii saa hii nyasi imeanza kuisha. Sasa watu sasa iko watu hakuna chakula. Na kwingineko katika kaunti ya Mombasa, gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir alizindua ujenzi wa kituo cha kutibu maji machafu kutoka kwa vyoo eneo la Shimo la Tewa pamoja na magari ya kubeba maji taka katika maeneo jirani. Mradi huu unawakilisha mbinu ya kisasa na ya kiubunifu ya kushughulikia changamoto za matibabu ya maji chafu katika maeneo yenye watu wengi kaunti ya Mombasa. Hata hivyo, mtambo huo unalenga kudhibiti kwa ufanisi maji taka katika ngazi ya ndani, kupunguza mzigo kwenye vituo kuu vya matibabu na kupunguza athari kwa jamii. Teknolojia hiyo itakayotumika kutibu maji machafu itahakikisha kwamba uongezaji wa dhamani ya kimazingira na kifedha inaafikiwa kwa kuchakata tena maji machafu kwa ajili ya umwagiliaji na kuzalisha mabano kama vyanzo vya kawi. Katika yale tuloweza kuyatangaza kwenye manifesto yetu, mkataba niloweza kuwekeana pamoja na watu wa Mombasa, miwani ni ya kuona lakini mutansamee, nipeni nafasi niavue. Nataka muniangalie ana kwa ana kwenye macho. Mkataba nilowekeana na watu wa Mombasa, mojawapo ni kuwa tutafanya vilivyo kupunguza hili dhiki la maji ya choo kuwa lenye kuenea kila pahali. Mombasa kwa sasa, ile sehemu ambayo yenye kuweza kufanya water treatment ama kusafisha yale maji ni Kipevu peke yake. Nataka kuambia hii leo tuko maeneo haya ya Shanzu,
Na hii project nimeambiwa mkataba ni kwa miezi 6 itakuwa imemalizika. Fedha zake ziko, tuwe tumekamilisha na eneo la Likoni. This was a project that ilitengezwa mwaka wa 2020 na kwa muda huo wote hatukuweza kufanikiwa kuileta. And for the first time, Governor, and this is happening to me twice now, project ambayo imechukua muda mrefu haisongi. Na mtazamaji, taarifa hii inatufikisha mwisho wetu wa habari za sasa, muda wa saa 1. Muda wa saa 3 tutarejelewa na mengi zaidi pamoja na spoti. Usiende mbali. Jina langu ni Emmanuel Mara na kutakia usiku mwema. Tupatane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.